Köszönjük a sajtó munkatársait, itt a játékosokkal, a Stefan Gartenmann és a vezetőedzőkkel, Robbie Keane-nel. Először arra szeretnék mindenkit kérni, hogy a játékosok intézzék a kérdéseiket, aztán pedig a vezetőedzőhöz. I would like to welcome the members of the press. We're here with our player Stefan Gartenmann and our head coach Robbie Keane. I would like to ask everybody first to address your questions to the player and then to the coach. Before we start, várjuk a kérdéseket. Очень сильно концентрирован, Stefan Gartenmann, и уже пару матчей Robbie Keane могли осуществить, но матчи нас не дают футболисты. If you have any questions to the players, please raise your hand. Если футболисты нас не дают, то мы делаем процессы. Van kérdés a játékoshoz? We've prepared for this match like any other match. Obviously, it's a big match for us, but also the first game of the season. So you never really know where you are until you play the first game that actually means something. So the mood is good and the vibe is good in the team. So I think everybody's just looking forward to come out and play. Obviously, we're playing for one of the biggest things in club football, Champions League. So motivation is there, the mood is there, the vibe is there. People are ready and people are excited to play with each other. But there are not a lot of new players that wants to show themselves, and I think we have a good team that's ready for a good performance. Kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan várják a mérkőzést, hogyan készültek, a játékos pedig azt válaszolta, hogy természetesen nagyon várjuk, ez lesz az első meccs a szezonban, és igazából nem tudja az ember, hogy hányadán is áll, még az első két meccset le nem játszotta, nagyon jó a hangulat, és úgy gondolom, hogy annál nagyobb motiváció nem kell, mint hogy a legnagyobb dologért játszom az ember a futballban, a bajnokok ligájában való bejutásért, úgyhogy a motiváció maximálisan megvan. Vannak új játékosaik, akik szintén nagyon motiváltak, hogy megmutassák magukat a holnapja. Van-e még kérdés a játékoshoz? Artex? Մենք պատրաստել ենք այս հանդիպման այնպես, ինչպես սովորաբար այլ հանդիպման, մեզ համար մեծ խաղ է, այս համացաշրջանի առաջին խաղն է, եւ դու չգիտես եթե որտեղ ես շրջանից, այնտեղ չես խաղացել համացաշրջանի առաջին խաղը, տրամադրությունը բաց է, վայբը կա, ամեն բոլորը սպասում են խաղացողները, սպասում են նորուսանոցստան ինչի են ունենալ, սա չեմպիոնների լիգան է, մոտիվացիան կա, բարձր տրամադրությունը կա, բոլորը ոգևորված են, մենք լավ թիմ ունենք եւ պատրաստ ենք լավ խաղ։ What do you know about Mexico and perhaps we can told you anything about Argentina? Yeah, well, obviously we saw how they did last season, saw that they did well in the European stage. So we have to have a lot of respect for the performances they have had, and we also know that it's difficult coming here and performing well, long travel and everything, and for them it's a huge game too. So they want to beat us with all means it's going to take. So if we're not prepared, we will have a hard time. And of course, Edgar is our way into Armenian football, so he has a few tricks and tips for us. So hopefully we can use that. I don't think there are too many Hungarians in the NOAH team that can tell their team about us. Նշում եմ, որ մենք տեսնենք նորել հավանցած մրցաշրջանի, տեսնենք ծանոթեք նորել խաղին, անցած տարի լավ խաղեր անցկացրեցին Եվրագաղթերում, գիտենք, որ մեզ դեռ խաղ է սպասվում, դժվար է այստեղ խաղալը, քանի որ երկար ճանապարհը ընթացի այստեղ գալու համար, բացի այդ նրանց համար այս ամենից խաղը երկրանքել լավ է պատրաստել։ Ինչ վերաբերում է Սերիկյանին, նա մեզ մի քանի գաղտնիքներ այսպես հուշումներ արել է հայկական ֆուտբոլի մասին, որը հուսով եմ կկարողանանք օգտագործենք, եւ ես կարծում եմ, որ նոյն այնքան շատ դժվար է հունգարացիներ լինեն, որոնք կարողանան պատմել Հունգարիայի մասին։ Kérdés arra vonatkozott, hogy tud-e valamit az ellenféről, illetve Szerikján mondott bármi pluszt a szörmény futballról,
Stefan pedig azt válaszolta, hogy nyilván nehéz itt játszani, először is túl vagyunk egy hosszú utazáson, és az ellenfél is mindent el akar adni a holnapi mérkőzésben. Úgy gondolom, hogy nekünk is mindent bele kell adni, és természetesen Edgártól azért van pár tippünk, amit megosztott velünk, hogy mire is kell számítanunk a törvényfutballal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nem sok magyar játékos van valóban, aki hasonló tippeket tudott volna nekünk adni. Are there any more questions to the player? Van-e még kérdés a játékoshoz? If no, then you can address your questions to the head coach. Akkor jöhetnek a kérdések a vezetőedzéshez. Jó estét kívánok, Gartenmann Urish. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy nyári felkészülés. Mennyire gyorsan tudod beérkezni? Külön, sok változásra, mint a támogatók úgy gyorsan érkeznek, ezek azért mennyire érkezik? My question is, how would you rate our pre-season? How well could we integrate the new players? Because there were a few players which left Ferencvaros, a few new guys come, so altogether, how would you sum up pre-season? Yeah, the pre-season's gone very well. The guys have worked extremely hard. It's been tough, but I think we'll get the rewards at the end. And the new players that came in have settled in quite well. The players have come back also. Edgar, for example, for loan. It's like a new player for us. Everyone settled in very, very well. And as Steph said before, everybody just ready to play. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a felkészülésük, nagyon keményen dolgoztak a fiúk, hogy meglegyen ennek a befektetett munkának a gyümölcse, és az új játékosok is nagyon jól beilleszkedtek, akár Edgárt is említhetném, ilyen szempontból szinte is újnak számít, hogy újra be kellett illeszkednie, úgyhogy nagyon jónak értékelni összességében. Vlastně na svém knižce si na svůj život sašel řada ježděl na kapitulaci, než se na nabíjat kapitulace, mástiče, na kapitulace s vámi šatla v rámci šaty na šatle, šabarta šatem kutáber, vajsanadre, ajbarta šatem kutáber, verčím kutáber, tanadre láve na šaty, na šumo hodně chalasem neka nefunka chalasem, nebo kiberaci nevázat žaric, je já se budu nějaký můj chalasem, a budu patrastem chávat, budu patrastem na kapitulace. Next question. Ձեր թիմում է Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստը Սևիկյանը, հետաքրքիր կլինի իմանալ ձեր կարծիքների մասին եւ առհասարակ ինչպես է տեսնում իր ապագան իր թիմում։ Սևիկյանի ապագան իր թիմում։ He's asking what can you do about and how do you see the situation in your team? Very good player, very talented. Of course, he was. Last year he wasn't here when I came, so this year I told him that he's going to be with the squad. He's going to be part of the team because I like him. I like him as a player. He has something different than what we have. Very skillful one-on-one situation, very, very good. So this year we get a lot of opportunities. Nashuna volevo dedicare la Pavazzova, Sharta Vandava, senza stare in SDC, a stare per ragazze. Jest dla nas una mimo sytuacji, mimo sytuacji, Pavazzova, Sharta bez Pavazzo. Yes, I told him he would be part of the team. This year he won't be on the long, it's good out. Nella nazione dovrà stare in SDC, mimo sytuacji, és csinálni azt. Kérdés arra vonatkozott, hogy mi a vélemény a vezetőnek Edgar Szevikáról, hogy látja az ő jövőjét itt a csapatban. A vezetőedző pedig azt válaszolt, hogy egy nagyon-nagyon jó játékosnak tartom, amikor én ide jöttem a csapathoz, akkor ő éppen nem volt a Ferencvárosnál, de amikor visszajött, azt mondta neki, hogy abszolút a keret tagja lesz. Nagyon jó játékosnak tartom, nagyon technikás, nagyon jó az elleni szituációkban is, és abszolút tud egy plusz hozzáadni a keretünk. Next question. Téma
Հայց դուրս մի հարց տամ։ Հայաստանում երբ ասում են եւ լանդացի, բոլորս հիշում ենք 14 տարի առաջ տեղի ունեցած անարդար դիմակայությունը, ինչ հիշողություններ ունի մարզիչը այդ խաղից։ Իդեպ նաև հավելեմ, որ Երևանյան խաղի հայտացուցակում եղել է Նոայում այժմ հանդես եկող Հովհաննես Համբարձումյանը։ Մարզիչը եւս մասնակցել է Երևանյան հանդիպմանը։ The journalist is asking about coming watch about match that happened more than a decade ago against Armenian national team, Irish national team. According to the journalist, an unfair match when Armenia lost in aggregate. She's saying what can you say about that match, and she's also reminding that Howard Sambatsman that now is playing in Noah was playing was in that time was the Armenian national team, and he also participated. Oh, yeah? Did we win? Yes, both of the matches. 1-0 to 1 in the match that happened in Ireland. Armenian goalkeeper got a red card. Oh, yeah? Was Did I score? Did I score? That's it. No. I was not You interested. don't remember? You don't remember that, Marcus? No. I played 146 games for the national team. So I do remember playing a little bit, but not too much. So as long as we won, that's good. Հայաստանի մասին էլ ոչինչ չի։ Նշանավոր ասեմ, հարցը was խաղը անցկացրել, դժվար է հիշել, ինչ որ բաներ հիշում եմ, բայց լավ չեմ հիշում։ Եթե հաղթել ենք, լավ է։ Իսկ այդ հարցը շարունակությունը որ ասես։ Հայաստանի մասին ինչ որ բան հիշում ա։ Եթե Եթե խաղը խաղը չի չի բավականին No. չի հիշում։ Sorry. I don't have a good memory. Ես դա հիշողություն չունեմ։ Okay, I thank you. played 800 games, so nearly 800 games I played. So. Kérdés arra vonatkozott, hogy emlékszik az körülbelül egy évtizeddel ezelőtti mérkőzésre az örmény válogatott, amikor még ön a hír válogatott tagja volt, de ez még azt választott, hogy elnézni, de nem nagyon emlékszem arra a mérkőzésre, visszakérdezett, hogy ő tényleg volt, a válasz az volt, hogy nem. Viszont, hogyha nyertünk, akkor az rendben van, sajnos több mint 146 válogatott mérkőzést játszottam, nem emlékezhetek mindenre, úgyhogy nem túl sok emlékem van Örményország ilyen szempontból, elnézést kérek, nem a legjobb a memóriám. Next question. Azt szeretném megkérdezni, mit várnak az eljárás körülményeket? Holnap elkezdődik a hősvizsgálatból, és tudásforrás is meg kell nekni majd. Ennek mondjuk mennyire számít nehéz mérkőzésre? The question is regarding the weather conditions. Tomorrow it's going to be really hot, so is this going to be a tough match regarding the weather conditions as well? Same for both teams. Yes, of course, it's going to be hot, but we see tonight is a little bit windy, so maybe it's a little bit cool. But of course, when you play this kind of weather, it can be difficult. You have to pick your moment when you have to do things. Of course, there'll be times where players will be tired because of the heat, but again, it's the same for both teams. Հարցը հետեւյալի մասին, որ այստեղ եղանակը շոկի լինելու բանը, դա հաշվի առնում է որքան դժվար լինի թիմերի համար։ Մարզիչը նշում է, որ եղանակային պայմաններում լինելու երկու թիմերի համար շոկ է լինելու, երկու թիմերի համար շոկ է լինելու, այս բանին մի փոքր քամոն է, մարզչի տեսանկյունից նշում է, որ մարզիչի համար է բարդ, նայ որ կենտրի ինչի երբանի, խաղացողների համար բարդ լինի, բայց ամեն դեպքում երկու թիմերի համար պայմանները լինելու Mindkét csapatnak ugyanabban az időjárásban kell játszania, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a két csapatot befolyásolja. Ma kicsit szeles az idő, reméljük, hogy ez kicsit hűt talán az időjáráson, de nyilván a hőség az kicsit nehezítheti a játékosok körülményeit, talán egy kicsit hamarabb fáradhatnak, de mint mondtam, mind a két csapatnak hiszen azokban a körülmények közben kell játszani. I expecting a tough game. When we get to this stage, of course, it's not going to be easy games. So we watched many of their games. We identified a few.
obviously the weak points and the strong points in the team that we have. We have some really good players, very technical players. Players from Portugal, usually technical. So that's what I've seen in all the videos. We're expecting a tough game, but we can't focus too much on one individual. We have to concentrate on the whole team because they can be dangerous. Նշում է, որ բան խաղանակականում, երբ հասնում ես այստեղի այս փուլին նման մակարդակում, հեշտ խաղեր չեն լինում։ Շատ խաղեր ենք նայել, ուսումնասիրել ենք, գտել ենք երկրի կողմերի եւ ուժեղ կողմերի, նաեւ առանձնացրել ենք մի շարք խաղացողների, կամ տեխնիկապես լավ պատրաստված մի շարք խաղացողներ, կամ պորտուգալացի խաղացողներ, ովքեր սովորաբար լավ տեխնիկապես պատրաստված լինում։ Ամեն դեպքում եկին անհատական չենք նայելու, թիմային ենք նայելու, որովհետեւ սա կարող է վտանգավոր լինել։ Բար խաղացած։ Kérdés arra vonatkozott, hogy milyen meccset vár a holnapitól. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy egy kemény meccsre készülök, ezen a szinten nincsenek könnyű mérkőzések. Kielemeztük az ellenfél erősségeit és gyengeségeit is természetesen. Úgy gondolom, hogy ott vannak nagyon technikás játékosok az ellenfél csapatában, a portugálok, azok általában igenis technikásak, de nem szabad egy-egy játékosra külön koncentrálnunk nekünk. Az egész csapatot kell nézni, megnézzük a korábbi mérkőzéseket az ellenfélnek és készen állunk a meccsre. Any more questions to the head coach? Ինչով է պայմանավորված, որ թիմը այսօր այստեղ ապօրյան մարզում չի անցկացնում եւ եթե ես ներկայացում այսօր եկել, ինչու է այդպես։ Դա արդյոք թերագնահատում չեմ բացառացի։ Doesn't that kind of underestimate the We never try to be mistaken. When I'm a coach, we never try to be mistaken. I've always done this last year, the same, the year before. Never try to be mistaken because we get all the work done. We're never trying all the tactics because I know people watch it. We do all the tactical work, so it's nothing that we do with the club. No, I never disrespect them, but this is me, I always do. We always train and we train, this is not the same. Kérdés arra vonatkozott, hogy miért nem így edzett a csapat, esetleg ez lehetne annak a jele, hogy ne becsülik az ellenszert, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy szó sincs róla, miért én vagyok a vezetőedző, mindig is az edzőközpontban végezzük el a mérkőzés előtti edzést. Tudjuk jól, hogy esetlegesen egy stadionban megfigyelhetnék a taktikánkat, mindig az edzőközpontban tartjuk az edzéseinket. Vannak Ferencvarosi mérkőzések a policação, eles não dá para manipular tal, mas não dá para ficar no pau para fazer esse tamanho, e vou ficar no pau para fazer aqui. Yes, Ferencvaros just started in the European Cups and no one has already played two matches. And you can see how can this give some advantage to I'm not going to speak of advantage for now. I mean, advantage for us is that we train very hard. We play games, a lot of minutes to drive, but also competitive games. So, yes, it's different when it's competitive games, of course, I understand that. But the effort the guys have put in terms of fitness and then the games, the hard, they're ready for the game. So, I'm certainly not worried about that. Նշում եմ, որ ես չեմ խոսի նոայի առավելություն տալու վերևեն հանգամանքի մասին, խոսեմ մեր մասին, ինչի մեր համար առավելություն, մեր համար առավելությունները, որ մենք շատ ենք աշխատել, շատ ենք մարզվել, նաև խաղեր ենք անցկացրել, բավական մրցակցային խաղեր են եղել և այդ առումով թիմը պատրաստ է։ Kérdés az volt, hogy normál játszott selejtező mérkőzéseket milyen előnyt jelenthet ez a bal számára, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy nem tudok beszélni a NOA előnyeiről, a mi előnyeikről tudok beszélni, azt tudom, hogy nagyon kemény edzőmérkőzéseket játszottunk, és nagyon kemény felkészülési időszak van mögöttünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy semmiféle hátrány nem jelent nekünk. Nagyon jól oda tették a fiúk magukat a felkészülési meccseken és az edzéseken is, úgyhogy maximálisan készen állunk a holnapi mérkőzésre. We have time for one last question.
from the draw today that in the next qualifying round, the winner can get a Croatian or Bulgarian team. Is your Not mindset interested. on this as well? Not interested. Yeah, Tomorrow. Only tomorrow. նշվում է, որ Ուրիշը Croatian and Bulgarian. Lega կամ նշում է, որ հարցային մասին է, որ այսօր տեղի ունեցել չեմպիոնների լիգայի որակավորման երրորդ փուլի վիճակագրությունը եւ մրցակիցը կարող է լինել խորվաթական կամ բուլղարական թիմերից մեկը, ռիեկան կամ Լուդոգորեցը, ինչ կասեք այդ մասին, արդյոք քաշեց այդ մասի մեջ չի ասել։ Köszönjük szépen, thank you very much. Thank you. Thank you.